Hello everybody, welcome to English speaking course. Hope you all are keeping safe and healthy. I have taught you many new short sentences. For example, 2-word sentences, 3-word sentences. But ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ആണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. So video is also going to be bit lengthy, but sentences easy ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So please do watch the full video. You can use a pen and paper. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ട്രൈ ടു യൂസ് ദി സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ യുവർ ഡെയിലി ലൈഫ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ്. സോ ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു റെയിൻ. കുട എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു. This is a very common and usual sentence. So next time നിങ്ങൾ ഈ sentence Englishൽ വേണം പറയാൻ. How will you say? Don't forget to take your umbrella. Don't forget to take your umbrella. It's raining outside. It's raining outside. Don't forget to take your umbrella. It's raining outside. Once again, let's repeat. Don't forget to take your umbrella. It's raining outside. Let's move on to our next sentence. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം ഇല്ല ഇപ്പോൾ. ഞാൻ തിരക്കിലാണ്. Let's try this in English. I don't have time to talk now. I'm in a hurry. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല ഇപ്പോൾ. I don't have time to talk now. ഞാൻ തിരക്കിലാണ്. am in a hurry. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒരുമിച്ച് പറയാം. I don't have time to talk now. am in a hurry. Let's move on. നല്ല ചൂട് സീസൺ ആകുമ്പം നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ചൂട് അസഹനീയമാണ്, എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. This is a quite common usage. So let's try this in English. The heat is unbearable. I can barely breathe. The heat is unbearable. I can barely breathe. Let's repeat. The heat is unbearable. I can barely breathe. Now let's relax a bit with a bit shorter sentence. അധികം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. Don't expect too much. Don't expect too much. Please repeat. Don't expect too much. ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. How can we say this? We can say there is nothing to do here. There is nothing to do here. Please repeat. There is nothing to do here. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. So next time, let's say this in English. I don't know what to do. I don't know what to do. Please repeat. I don't know what to do. എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. I don't know what to say. I don't know what to say. Please repeat. I don't know what to say. Now have a look at this sentence. ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം ഓടാറുണ്ടായിരുന്നു. I used to run every day. I used to run every day. This means that ഞാൻ പണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഓടാറുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടാറില്ല. സോ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ്ഡ് ടു എന്നുള്ള ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. യൂസ് ടു. ലെറ്റ്സ് സീ വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. എനിക്ക് നീണ്ട മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. How can we say this? I used to have long hair. I used to have long hair. Please repeat. I used to have long hair. ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതട്ടെ. Let me write it down. Let me write it down. Or we can also say, let me take it down. Let me take it down. നീ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ അവിടെ പോയത്? When did you go there? When did you go there?
Our next sentence is a bit lengthy one. നിങ്ങൾ എന്നോട് കള്ളം പറയില്ലാന്ന് ഞാൻ കരുതി. How can we say this? I thought you wouldn't lie to me. It's very easy. I thought you wouldn't lie to me. Once again, let's repeat. I thought you wouldn't lie to me. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയത്? When did you reach? When did you reach? ദുബായിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ we can say when did you reach from Dubai? From പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ഥലത്തെ പേര് അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്? When are you going back? When are you going back? എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും പണം ഇല്ല. I don't have that much money. I don't have that much money. എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്ന് പറയാൻ we can say I don't have money. അത്രയും എന്ന് പറയാനാണ് ഇവിടെ that much എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So once again let's say I don't have that much money. 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും. I'll give you an answer in a day or two. I'll give you an answer in a day or two. ഇവിടെ ഞാൻ ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി മറുപടി റിപ്ലൈ എന്നാണ് പറയണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം I'll give you a reply in a day or two. I'll give you a reply in a day or two. അതായത് 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മറുപടി നൽകും. Let's move on to our next sentence. നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ദയവായി അത് ആവർത്തിക്കുമോ? I don't understand what you are saying. Can you please repeat it? നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത്ര പറയാനാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I don't understand what you are saying. Then അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പാർട്ട് ദയവായി അത് ആവർത്തിക്കുമോ? Can you please repeat it? അവിടെ റിപ്പീറ്റിൻ്റെ പകരം ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സ്കൂളിലും കോളേജസിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ്. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. ഇനി ഓഫീസസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ്റെ പകരം എലാബറേറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എലാബറേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൺ ചേർക്കണം. സോ ലെറ്റ് മീ റിപ്പീറ്റ് ദ ഹോൾ സെൻറ്റൻസ്. ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ്. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എലാബറേറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്? അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. അതൊരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ്. ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിവരിക്കുമോ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എലാബറേറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശദീകരിക്കുമോ? സോ സിറ്റുവേഷനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. So hope these sentences will be useful for you all. If you want to watch more videos on long sentences, please do comment. Thanks for watching.